Hi guys! Good evening on this awesome Sunday. Ito na naman yung bagong paborito, kakulitan, katawanan, and kabaning every weekend. This is LMJ Podcast. Alright, guys, musta kayong lahat? Happy weekend. Few weeks na lang and we will be celebrating Christmas. Grabe, it's been a while. Time runs so fast and here we go again. I actually have been out for 2 weeks, no? I never uploaded or streamed or any episode of LMJ podcast for the past 2 weeks. And here we go again. We are so back after that 2 week vacation, fully charged. And today, we will be officially, grabe, nakaka nostalgic. We are on season 4. Grabe, sir. Season 4 na tayo. In one season po, 10 episodes yan. So imagine, we have crossed the 31st Web3 Axie content creator. I'm really humbled. And again, thank you very much, guys, for your support. LMJ Podcast is live on YouTube, on Facebook Gaming, and on Twitter also. And of course, yung output niya, yung totoong publishing yan sa Spotify naman. Medyo late naman, pero abangan nyo lang doon. May mga insights din doon na bonggang-bongga. Alright, hindi ko na papatagalin kasi medyo heavy ang topic natin today. Medyo mabigat yung topic natin today. Pero importante yan because involved ka dito. Kung ikaw ay manager ng Axie, naging scholar, gusto maging scholar, if you invested a lot of money in Axie, just so you know, and nababasa nyo naman sa title, over 1 billion USD ang asset sa treasury. So, it's something that you would want to be involved because merong decentralization organization that eventually will manage or maybe already set up, right? I know may mga council na eh. So, dapat mong malaman yan. Ano ba yung concept ng decentralization organization? Ano ba yung responsibility nila? Ano ba yung aasahan natin sa kanila para maprotektahan ang community and maprotektahan din syempre yung assets ng Axie Infinity, no? Ayaw naman natin maging next na FTX, di ba? So, hindi ko na papatagalin, guys. Let me welcome ang ating special guest today. This kid, very, very promising, rising star, grabe. He has more than 25,000 followers and subscribers on YouTube. Napaka-relevant and yung presence and influence niya rin sa Twitter and on the community, NFT tips and tricks, especially for Axie Infinity. Guys, help me welcome sa comment section naman. Guys, show some love to Coach Rev. Coach Revy. Gusto mo yung hindi ko pa na-upload pala yung intro niya. Sorry naman. So, syempre, hindi pwedeng ipasok sa Coach Rev nung walang signature yan eh. Ito na. Coach Rev! Hi, bro! Hello po. Good evening. Good evening po sa inyo. Sa mga viewers din po, good evening po. By the way, I'm Coach Rev po. And maraming salamat po sa mga nanonood ngayon. And binabati ko po kayo ng magandang gabi po sa lahat. Ayan. So, thank you po. Thank you po sa opportunity, GLR. And yeah. So, batiin ko lang yung mga nanonood sa amin, like my parents, tawag doon, family ko, girlfriend ko, and of course, pasalamat din po ako sa Panginoon dahil sa opportunity po na to. So, yun po. Alright. So, hope you guys enjoy the show. So, Oo naman. Dapat lang, no? Kasi ito talaga para sa community to. And one great thing about this, guys, after natin mapag-usapan yung chunky na topic natin, we will be knowing more about Coach Rev. Sino ba si Coach Rev? Ano mga eksena niya sa buhay? Paano siya nag-start? Very, very inspiring story. And sana ma-inspire din kayo sa episode today. So, hindi ko na papatagalin, no? So, we're gonna start already with our topic. But before that pala, I almost forgot. But yan, portion muna tayo.
Alright, let me start. Daddy Borge TV. Naku naman ang ating kapatid sa streaming industry. Hello, Daddy Yes. Borge. Yan, shoutout More po kay power Daddy to you, Boy. bro. Excuse me. Kay Ray Gabriel Borgia, sabi niya, good evening po, Sir LMJ. Thank you very much. Kay Dens, thank you. Ang kapatid din natin, si Brother Archer Perez is watching right now. Yan. Thank you very much, brother. Thank you also kay Mark Paul Sanchez. How about you, bro? Shoutout kay Lori Sabay and sa RPD community pala, nakakalimutan ko. Yung iba siguro dito. And by the way, doon kay Daddy Borge TV, sobrang solid din yan na content creator. Shoutout sa'yo, bro. Thank you sa pagdalaw sa stream. Ayan. So, Yes, magaling din yan na guys. streamer. Follow niya yan, si Daddy Borge. Sabi ni Archer Perez, naghahanap na ako ng schedule 2023 calendar. I love you, bro. Don't feel pressured. Don't worry. Hindi pa naman end of the world. So magkakaroon pa tayo ng pagkakataon. Kasi nag-uusap na kami niyan about kailan siya mag-guess and all that. And Archer kasi parang na to isa sa mga legend and pillar ng ng industry. So I'm sure napakaganda ng kwento niya eh. Napag-usapan na namin yung ibang parts of it. So don't worry, bro. You're fine. Malay mo, ikaw ang season finale. Sabi, no? Totoo. Ayan, oy. And then, sino pa ba? Ito, bro. Uy, sabi ni Brian Aquino, anyari po sa Axie community, sir, ba't parang hindi na tumaas yung value? Maybe na lang din yan. Bear market, of course, Bitcoin. And then, kabi-kabila din yung mga conflicts sa iba't ibang mundo. Syempre, nakapekto rin yan. So, siguro lang, patience lang. And hanap muna tayo ng, tawag doon, ibang source of income. Kumbaga, enjoy natin muna yung, kasi off-season pa naman, di ba? So, enjoy muna natin si Axie. Ang ganda ng batiang portion pero nag-Q&A na tayo, no? Oo, kasi Brian, maraming factors kasi yan eh. So, I really encourage you ka rin, do your own research. DYOR yata yan. Yun. Thank you very much din kay Mark Sevilla. Patuloy mo na to, bro. Sa'yo na to. Then, shout kay Exlian Mendoza Bagtas. Ayan, shoutout sa'yo. Ayan, shout kay Janine Andre. Maraming salamat sa panonood ng live stream. And then, yun. Good evening kay Sir Archer Perez. Sa mga malulupit na shoutcaster, yan. Talagang idol yan sa pagiging shoutcaster dito sa Philippines. Ayan. Totoo. Especially sa Axie Infinity, like, legit fan hype, niya. No? Opo, hyper. Like, yung I've watched, hindi naman sa pero talagang mararamdaman mo yung passion niya when it comes to shoutcasting. And then, shout din po kay Dominador Palmer. Oo, ito batiin ko rin ang aking kapatid, Uncle Pat Gaming. Please follow Uncle Pat. Grabe rin yung mabait yan and maganda rin siya laro, no? So please follow this guy. Very, very promising. Sabi ni Ray Bulalakwi, sabi niya, na-miss ko ang live mo, Kuya LMJ. O nga, nawala tayo for 2 weeks, no? But, ganun talaga eh. Kailangan nating magpahinga. Ikaw ba, bro, nasa-saturate ka rin? Minsan ba nagpapahinga ka rin? Yes. Or dire-diretso ka lang? Hindi ba? May mga times na nabuburn out din ako kasi especially po minsan 2 to 3 videos a day kasi ina-upload ko sa YouTube. And then, yung boses ko rin, minsan nananakit na. Kaya, minsan kahit na ayokong kasi sa YouTube po kapag nag-break ka, mawawala yung momentum. Especially, yung algorithm ni YouTube kailangan talaga daily ka eh. So kahit na ganun, kailangan talaga pahinga pa rin 1 day, 2 days. Ganun. O kaya kung di man po 1 day, 2 days, nagawa ko, mag-upload ako, isang buong araw ilalaan ko. Gagawa na ako ng set of videos and then upload ko siya sa YouTube. Tapos para isang linggo akong pahinga. Ganun po, mass production. Ganun. So ka pala, no? Daily post ka? Opo, daily talaga. Grabe. Parang 3 months ko na ata. Okay, kaya maganda yung algorithm mo, di ba? Kasi talagang highly suggested ka, no? So, yes po. Ayan. Sino pa bang i-chika natin dyan? Thank you again for everyone. Yan, like na kayo guys, no? Share this to your family members, lalo dun sa mga nag-invest ng Axie. Please make sure na-inform nyo sila about this very important topic for today. It will be Taglish because we have audience also from other countries. So definitely Tagalog tayo, but there will be some parts that it will be
discuss through English. Yan. And again, thank you, Coach Rev, for saying yes to this. And thank you also for your family. Hello po. Hintayin niyo po yung fast talk. Charay. Para marami kayong malaman kay kay Coach Rev. Alright, Nice. umpisahan na natin, no? And again, babalikan ko yung comment section. Gusto ko po involve kayo sa ating comment section, no? Mag-uusap tayo for each topic aside from Coach Rev sharing his opinion. Before anything else, hello kay pahabol kay Brother Sparky, yan. Kumain na. Ayan talaga ang tagline ni Sir Spry, talagang kumain. Correct. Kumain Oh, ka. Sparky pala. Sorry. Ayan. Pagalitan na ako. Lagi ko na siya tinatawag na Sparky. Ayan. Carlan, thank you very much. Gaj, Jantika, thank you sa pagsuporta kay Coach Rev. Alright, let's do it. Let's discuss the decentralized organization. So don't worry, I will be reading about it tapos explain ko yung suma total sa inyong lahat, no? So, bigyan ko muna kayo ng background, no? Bakit ba importante na pag-usapan itong decentralized organization? Ayan. Kailangan malaman niya ni Renz Pragamak. Oo, yan, no? And thank you din kay Din. Yan. Okay, mamaya balikan ko na yung babalikan ko na lang muna yung comment mamaya-maya. Alright, so ito na. 4 years ago, we set out to build a new type of game. Alright, so alam niyo naman kung paano nagsimula ang Axie Infinity from humble beginnings, so on and so forth, right? So ang key juices nito is they believe that equitable communities are the foundation of the gaming future. So guys, ang isipin nyo kasi, no, and again, I will ask Coach's opinion about this. So Web 2 kasi, pag gumawa ka ng game, 'di ba? Ang mangyayari niyan, big chunk ng revenue talaga na pupunta sa publisher. For example, PlayStation 5, PlayStation 4, o kaya Xbox, o kaya sa mobile, iOS, Apple Store, mga ganyan, no? Sa Web3 kasi iba no? So there is a developer, pero talaga yung asset, distribution, ang may hawak talaga is yung mga nag-invest, right? That's the buying point for Web3. You own the asset, right? So they're saying here that we're aggressively moving towards demonstrating potential with Axie Infinity. We believe that this is the path creating gamer that's longer lasting, more rewarding, and above all, more fun. So ang background dito, yan, lumaki na ang Axie. Gusto nilang bigyan ng power or i-hand over in a way, right? Ang power ng pagmamanage, kung ano man yung mamanage, pag-uusapan natin, sa community or communities, ayun sabi kanina, no? So what do you think about this? You as a content creator, bro, mamaya pag-usapan natin kasi contributor ka na rin ng Axie, no? So ano ba yung contributor, pag-usapan natin yan later. But I'm really curious about your thoughts about this. When you first learned about the Axie tawag dito, decentralized organization, ano yung unang pumasok sa utak mo? What was your reaction? Nakakagulat siya kasi ini-involve niya yung community sa mga decisions niya. Hindi siya, like, for example, other Web 2 games nga, hindi niya ini-involve. And the last time nga natawag doon, na-interview ko si Sir AI Labs, if you're familiar with him. Isa siya sa mga big-time breeders, no, or scholar holders din. No? Talagang, nagulat din siya na talagang may involve yung community sa game. Kasi, for example, sa ibang mga games, hindi naman ganun eh. Kumbaga, kung ano yung decision ng developer, kung ito yung gusto niya, yun na yun. Wala tayong magagawa doon eh. Pero dito sa Axie Infinity, like, kita nyo, di ba? Pansin nyo, guys. Pag nagreklamo yung majority na pangit yung meta, na malakas yung ganito, na OP yung ganito, ano yung nangyayari? Di ba? Nagkakaroon ng adjustments, nagkakaroon ng nerfing, mga ganyan. So, technically, hindi siya mangyayari if hindi tayo decentralized organization. So, mas maganda talaga na, di naman totally mas maganda, pero it's something na dapat nating i-look forward din sa future, yung ganitong klase ng mga innovation. Kumbaga, kasi it's very new.
And siguro talagang may mga bagay pa na dapat siyang i-polish. Pero I think papunta na tayo dun. Yun. Yes, and that's very important, guys. So, may nag-comment nga kanina, no, si Roman yata, I forgot the name. Sabi niya, ba't mababa daw yung SLP? So, there's a lot of factors, right? So, yung uh, Mm. global Web3 coin economics, meron din yung Opo, Axie opo. Infinity, di ba, mga ganyan. But I believe this will help the future, right? Kung meron talagang tututok, no? Kasi, ano, tinan mo nangyari sa FTX, di ba? Yung Opo. again, this is a different story. I know it's not a game, guys. Mm. Fine, I know that, but I'm just give you this example for a logic that you can relate. Ang nangyari sa FTX, may isang taong or group of people or whatever, but main ano niyan yung head, you know. So ginamit niya yung pera to invest to another company of himself, right? And then kinuha niya yung pera ng investor. So it's a risk. It's a risk, but in Axie Infinity, what they're trying to do is to give that responsibility or shared responsibility, if I say shared responsibility, to the community. Yan. So thank you Mm. very much. Guys, again, kasama kayo sa usapan. Yeah, comment kayo dyan ha. Pipilitin nating maisingit yung mga tanong nyo. I will ask you some questions later. All right, now, brother Coach Rev, no, let's go to the community treasury. Ito, interesting to eh. Isusuma total ko na lang ha, yung mga important points lang. Diba? Um, considerably over 1 billion US dollars in value ang asset na ngayon sa treasury or pool of assets, right? So, ibig sabihin, hindi lang yan siguro isang facet ng buong Axie Infinity, could be multiple assets that they have. That's why it said, pool of assets, right? This is because of the incredible growth for the Mm. past year. Yan, 'di ba? Bubulusok naman talaga, 'di ba? Lalo na sa Philippines kasi 50% ng mga users nasa Philippines talaga, no? Opo. So, this means that in the future, they expect the holders to govern these resources. Sino yung mga holders? Yung AXS holders. Ibig sabihin, yung decentralized governance manggagaling sa AXS holders, right? So, ibig sabihin yung may mga nag-invest sa AXS and they're expecting for this group na mag-govern, right? So, ano yung i-govern nila? Number one, supplement token staking rewards. Yan, isa. Pangalawa, posibleng reduce the total of long-term supply of AXS. Yung mga pwedeng maging desisyon ng decentralized governance, right? Sila ano ng output na ng coin, pwede rin naman yon. Pwede rin na replenish resource for current initiatives such as gaming issuance or ecosystem fund once they're depleted. Kasi nga naman, di ba, may ano yan eh, it's a form of economy, supply and demand, right? So may factor na pwedeng mag-deplete. Opo. Actually, kalahati pa lang tayo, ang lalaki na ng responsibility. Ang Di ba? dami. Opo, madami It siyang directly affects, right? factor. Tapusin natin to with invest in activities, initiatives that improve the overall community experience. So imagine, yung grupo magde-decide, baka pwede silang magawa ng community events o kaya Mm. networking events, yan. Anything that will improve the overall experience of the community, that group has the power to do so. And lastly, resource councils. Ito yung sinasabi ko na may mga council members, no? Or working groups. Ibig sabihin, marami talagang facet, brother Coach Rev, no? To carry strategies. So merong mga council members or may mga industry experts na kasama ang decentralized governance na pwedeng sumali sa strategy. Okay, so ito na. Ang tanong ko is, brother Coach Rev, how important it is that si governance has the expertise. Kasi hindi naman po pwedeng, sige, lahat ng streamers kasama sa governance. Pwede Mm. naman, di ba? Mm. But do we have that expertise, no? So ang tanong ko rito is, tingin mo ba maganda to sa future ng Axie Infinity that there are groups, there are specialties, specializations, skill sets na meron silang hindi hinire, more on
siguro ni-recruit and binild yung grupo, no? So why is it important to have that skills and to have that expertise? So technically po, pag ano kasi, pag walang expertise and kung sino lang yung nilagay mo diyan, talagang mapapariwara yung economy, 'no? O kaya, if may record siya na 'di maganda, most probably Mm-mm. o kaya hindi rin maging maganda yung effect niya. So kaya siguro, need din na i-filter kung sino yung mga involved dapat. Although yes, Mm-mm. decentralized, pero still 'di naman lahat ng players sobrang involved to the point na lahat na talaga. No, kaya need talaga siya i-filter out, no, para mas maging maayos din and smooth pa yung maging governance natin. Pero yeah, I guess they are working with it, no, and talagang yung mga current personnel din naman ni Sky Mavis, like sobrang Mm-mm. tataas ng, sabi nga sa channel ko, like maraming haters ata di man haters pero parang maraming negative na mga sinasabi yung iba kay Sir Philip La na nababasa ko, kaya sinabi ko dapat bago nyo anuin yan, dapat check nyo muna yung credentials yan. Like, ang taas guys ng credentials ng taong yun. And Mm-mm. sobrang solid ng team nila. Though, may mga discrepancies, may mga tawag doon, may mga lapses. Pero, yeah, I believe na in the future naman, hopefully, di ba, mas maging smooth na yung flow natin once na ma-settle out na to. Kasi bago to eh, di ba? Mm-mm. And hindi naman siya agad-agad na mare-resolve in just a snap. Yeah. So talagang I thought this is an insider question. So, contributor ka, it means you're within that environment, right? Or yes po. subgroup. Ang tanong ko rito, naka-declare ba lahat ng council members? Kung sino yung council members? So far po hindi pa eh. Hindi pa kasi yung 'di ba kakaano lang din nung December 5 nung contributor. Pero Mm. wala pang masyadong official meeting with regards to kung sino talaga yung mga naka-designate. So technically, ano pa rin, kumbaga getting to know pa lang din kami dun sa Mm-mm. Discord, and then bigay lang din kami ng suggestions with regards to Mm-mm. ano yung masabi namin, for example sa guild, ano yung may improve pa, ano yung maisasuggest namin for scholarships, mga ganong mga Mm-mm. bagay. Pero guys, disclaimer lang, baka sabihin nyo, tawag doon, sobrang limited edition ng Mm-mm. contributor. Hindi po siya sobrang limited edition kasi in fact 700 po yung Yeah. contributor right now. Like 700 na tao. So tinanong ko bakit 700. So sinabi nila kasi daw para daw in case of botohan ganyan, mas makita raw na Mm-mm. majority. Kasi yun nga naman kapag konti, syempre parang Yeah. very selective lang. So kaya dinamihan nila guys. So again guys, disclaimer, like 700 contributors po yung meron tayo ngayon sa Yeah. season 0. So kasi meron din po siyang season eh. So right now season 0 pa lang siya. So technically may chance, Nagre-replenish ang mga contributor? yes po. Ay, So iba din. technically by season 1 may chance na baka yung isa hindi contributor siya ng season 0, baka siguro hindi siya naging ganun ka productive sa season 0. Mm. So baka ma-eliminate siya sa season 1. Something like that. O kaya naman di ka contributor ng season 0 pero maging contributor ka ng season 1. So yeah, may mga yun. Pero yun guys, may mga qualifications din naman siya. No, Ah. when it comes to getting the contributor program. So So, ayun ibig po. sabihin talaga kung if you're a content creator, if you're an investor, if you wanna really involve or get involved with the governance, kailangan talaga make your presence to be known, no? Opo, may actually Kailangan talaga may involvement. may mga requirements po siya, like nung nag-apply ako, meron ditong criteria na tawag doon. Kailangan it's either you produce content Mhm. tapos or you educate or tawag doon yung mga IT ka ganyan or gumagawa ka ng mga tool. For example, Mhm. if you are familiar guys with Axie, mga ganyan, Victory, ayan, yan yung mga apps na talagang tawag doon, mako-consider din para Mm. maging part ka ng contributor. Basta as long as you are providing value sa community, may Mm. may chance ka na maging contributor. Ayun, no, sabi ni Brother Archer Perez, sabi niya, solid si Green Ranger, aka Philip last season. Bonesdale, Pumpkin, parehas. Most of the cards ngayon lang sariling identity.
Mm. Na, thank you very much, guys. How about you guys? What do you feel about this? Comment nga kayo sa ating comment section. Thumbs up din, heart react kayo sa video natin. Tingin nyo ba, agree ba kayo na i-involve ang community when it comes to important decisions like this? Or mas gusto niyo yung may centralized na ano na or ang tawag dito more para bang top-down approach. Kung sino yung mga magagaling at mapagkakatiwalaan when it comes to this industry, doon na lang kasi yung mga ekonomista sila baka mas maganda doon. Or do you agree on this approach where pati yung mga content creators, contributors, kung sa isang iba't ibang facet ng community ay ni-involve? Kasi bro ha, sa 700 na yan, ang tanong dyan, are they informed contributors? Meaning, sila ba ay talagang may integrity to vote, to influence? Kasi mamaya, di ba, katulad sa Philippines, mawalang galang na po, no? Minsan pag bumoboto tayo because of familiarity or tawag doon, Opo, pang patronizing, right? So, it opo, doesn't mean that you have the numbers. It's for the better. Pero ang maganda yung sinabi mo, brother Coach Rev, no? Na itong opo. mga ito ay talagang finilter at may criteria. Mamaya, pag-uusapan natin yan mamaya-maya pa. So don't worry guys, no? Mahaba-haba pa tong usapan natin. Actually, Diyos ko Lord, 30 minutes na tayo. Isa pa lang ang pinag-uusapan natin. Wala pa tayo dun sa ibang ano. So huwag kayong alis guys. Magbabalik ang LMJ Podcast. LMJ Podcast still here with brother Coach Rev in the house. We're discussing the decentralized organization. Ito mga contributor na to. Bakit ba importante to? Kasi sila yung mag-aalaga ng ating 1 billion over. So, ibig sabihin, mas marami pa. Over 1 billion worth of pool of assets. Now, let's talk about progressive decentralization continuum, no? So, ang ibig sabihin lang ito, hindi ko na babasahin lahat, isipin niyo na lang guys na ito ay may framework. Ibig sabihin may stages talaga siya. Ang gusto kasi nila long term, no? Ibig sabihin, gagawa tayo ng governance, alagaan yung community, i-invest ng maayos yung pool of assets, and then on the long term, gusto natin mag-grow pa, di ba? Ayun naman eh. Kaya kailangan talaga may governance. But there are stages. Hindi yun agad-agad, no? Hindi ito yung para bang, oh, sige, boom na tayo agad. May mga Mm. symptoms yan. May mga signals muna na achieve na ba natin yung milestone na to before tayo to move forward. So, there was an example laid out here from Jesse Waldron. Kapitbahay namin to. Charing. Jesse Waldron of Variant Fund, sabi niya, laid out a helpful framework to summarize the cascading stages of the progressive decentralization. Ibig sabihin, nagbigay ng example, parang ganyan. So, the quick review shows that we're still in the early stages, which is obvious, no? Ang dami na natin pinagdaanan, 4 years na tayo, pero early stages pa rin yan. Sabi niya, working to establish Axie's core product market fit. Product market fit. Ibig sabihin, kailangan nagfi-fit siya sa overall demands ng market. Ano ba yung template ng market, no? So ano ba yung kalakaran? Ano saan magfi-fit, no? Kung ano ba yung working best practice right now. So, which refers to a product, ibig sabihin yung game, that consistently grows and addresses the needs at scale. So, bigyan natin ng example. One measure of the product market fit is a weekly growth of at least 5%. Alam ko nabasa mo na yung article, bro, no? Mm. Tingin mo ba yung 5% is achievable given that bumaba na yung overall daily active user? Before we discuss the rest, 5%, is it something that you think is achievable with this governance? I guess okay na, ma-achieve naman siya. Yun nga lang nakadepende pa rin po talaga siya sa gameplay din ni Axie Infinity. But knowing na may mga builders program, no, yung builders program, if you are not familiar with builders program, guys, yun yung mga other games na pwede nyong malaro si Axie. And meron din siyang leaderboard rewards. Yung iba may mga leaderboard rewards like Mech Infinity, Axie Doll, tapos Axie War, no, Axie Mhm. Infinity War. Marami yun. And yeah, siguro kung Axie Origins lang, in the long run, siguro kakayanin niya yung 5% weekly. No? Pero kunyari, umabot na siya ng sobrang dami. I believe na
yung other games naman magsusupplement din dun. Kasi part din naman sila ng ecosystem eh. Kasi once na gumagamit ng Mm. Axie, tapos affiliated or tawag doon may support ni Sky Mavis, I believe na kasama siya dun sa ecosystem. Mm. So, I guess it's okay po siya. Talagang achievable naman siya. Hindi Mm. nga lang pa talaga agad-agad since hindi pa nga Mm. natatapos din yung mga builders program. Since yung mga builders program ay more or less by end of next year pa ata matatapos yung iba naman by Mm. 2024. Dami pa, 'di ba, bro? Opo po. Dami-dami So pa niyan. talagang ayun matatagalan pa talaga ng konti. I'm just curious about this. Kasi ang holders kasi AXS hindi SLP, no? I Opo. mean, is this something significantly different? Bakit AXS ang holder ng may weight hindi SLP? Do you So know anything about it? siguro po it's because kasi unlimited sa SLP, unlimited supply siya, not Hmm. tawag doon, compared to AXS na 300 million, if I'm not mistaken, 300 million yung kanyang supply. So may limit lang, kumbaga. So, kasi baka yung iba dyan mag-hoard ng 1 trillion Hmm. SLP, so sila na yung may major. Kasi in reality, mas marami ka pa rin hold na AXS, parang mas Hmm. may power ka pa rin, parang ganun kasi. Though may mga Mm. other factors din, kagaya ng kung ano yung contribute mo sa game, may mga ganong factors din. Pero malaking factor din yung hold mo na AXS dun sa decentralized na Mm. na tawag doon, na Which totally process. makes sense, 'di ba, bro? Kasi nga Opo. ang AXS kasi you have to invest eh, no? SLP, I know you have to invest but it's a generated coin kasi no nangyayari. So iba talagang weight. Kumbaga ang Axie Infinity, ang coin na binibigyan ng weight niya, parang Bitcoin niya per se is really the AXS. Okay, cool. So ito, next topic natin about ano ba yung mga posibleng decisions na pwedeng magawa na or ano ba yung magiging framework, right? So let's give some examples, right? Ito yung mga options. Number one, small groups with wealthy participants or the whales. So may isang way of structure or framework na maliit lang yung group. So, hindi pa quantified dito gaano kaliit yung maliit, no? So, 50 maybe maliit, or 100 maybe maliit na yun, no? Compared to the 700 pool right now, maybe ayun yung disposition. But, ang point dun is, ang logic, ito sa mga isang option is, whales. 'Di ba? Ano ba yung whales, brother, para dun sa kaalaman ng mga nanonood? So, whales, technically, yun lang yung, yung mga mayayaman na maraming hold na token. And I guess, hindi lang siya isang tao. Marami sila na talagang merong communication sa isa't isa and somehow they can control the market if Mm-mm. mapag-usapan nilang patasin or papabayan. Ganun. Cool. Ayan, nasa guys, pag sinabing na whales or whales, sila yung mga malalaki yung na-invest. Yan. Yung Mm. talagang OA na parang 20, parang sabi mo ng 25% of 30% ng nasa market ay sa kanila. O ininvest Opo. nila ganun. Ibig sabihin, marami talaga sa limpak-limpak na salampi na ininvest. Which, kayo nga yung sinabi ni Coach Rev, no, na they can easily influence. So ito yung reason, no. This is because of the tragedy of the common among small hoarders. So meron palang risk pag small hoarders. Bakit? Each small hoarders has only an insignificant influence on the outcome. O nga naman, kung maliliit lang tayo, nakakapiranggot lang yung mga holders, no? Kung may bibigay tayong decisions or yung value kasi natin medyo maliit, no? Parang ganun dating. So they say, they have a little incentive to vote. Right? Ay yung isang logic dito, no? So when it comes to the framework, hindi ko sabihin ito yung gagawin nila. It's just a sample of the framework. Even if there are rewards for voting, there are little incentives to research and think carefully about what they're voting for. Which makes sense, no? Kung ikaw yung sa kumpanya, di ba? Mas malaki yung share mo, mas malaki yung opinion mo. Opo, totoo naman. Normally nga, pag malaki pa yung share mo, ikaw na yung namamalakad, di ba? No? So, do you agree on this framework, bro? I mean, this is one of the angle, di ba? When Opo. it comes to the governance, no? Tingin mo ba healthy na pag whale ang may major opinion? Hindi. Actually, hindi po. Kasi siyempre para magkakaroon yan ng bias, depende sa kung ano yung goal lang ng specific group na yun. Mm-mm. So, though may factor siyempre, no, if meron kang hold. Pero,
mas maganda na meron pang ibang other factors na i-consider when it comes to having this kinds of tawag doon, conversation, ganyan. Para Mm. mas maging diverse pa yung community and mas maging involved pa lahat. True, true, true. Natawa ako sa comment ni Brother Sparky. Ako ba? Sabi niya, baka gusto niyo ng pagkain, nagtitinda ako. Ano man tinitinda mo, bro? Nagugutom pa naman tuloy ako. Alam mo ba nagpa-podcast or nag-stream, nakakagutom after, bro, no? Opo, Nakakaloka. totoo. Alright, moving on tayo para mas marami pa tayong makover, guys. Ito na next. Coin voting governance empowers coin holders, which makes sense. Okay. Coin holder interest at the expense of other parts of the community, right? So protocol communities are made up of diverse constituents that may have different values, visions, and goals, which is tama naman kasi lahat tayo iba-iba ng background, iba-iba tayo ng motivations, di ba? So yung coin voting, however, only gives power to one constituents, coin holders, and especially wealthy ones. So do you get this? The framework tells us that the community, the members are being heard, but it seems the way the framework is laid out, yung logic dito talaga is towards the whales or the big investors, which is, don't get me wrong, guys. Sa malalaking corporation, ganito rin naman, di ba? The larger the shares that you have the power, right? Tapusin natin to with overvaluing the goal of making the coin price go up, and even that involves harmful rent extraction. So ibig sabihin nun, may mga pros and cons pa rin naman kasi, no? So pangalawang bullet point na tayo, bro, no? No. Voting, tapos isang small group focus na puro ano. So what can you come up with it? Ano yung nafe-feel mo so far with this two frameworks? Yeah, it's more ano pa rin parang hindi siya inline sa I mean, may somehow inline po siya pero kasi Axie Infinity is a game. So yeah, parang dapat meron ding part yung may mga magagaling sa game, kumbaga yung mga leaderboard players, ganyan. I believe na yun, kasama sila dun sa mga sa mag-govern. So bigyan natin example, no? So for example, ngayon big investment when it comes to esports, di ba? So pwede rin naman na within that conversation, pagbubutuhan natin yung budget for 2023 when it comes to esports grant, no? So for example, meron tayo ngayong binigay na around 50 million for example lang for 2022. Ikat natin yung masyadong maraming nababawas na asset, wala namang nakikitang ROI, chuchu, no? So this is one of those things, Coach Rev, right? Pwede silang mag-voting when it comes to that, or maybe there will be strategies that they have to involve. What do you think about that? Ayun nga po talagang ma-consider natin siya na ganun. Pero still, mas maganda na ma-involve po lahat para kahit papaano lahat magkaroon ng boses or kahit papaano hindi man lahat, kumbaga magkaroon ng representative ang lahat. Kasi yun nga, we are aiming for a wholesome community na lahat nagpa-participate. So yeah, yun po yung ano ko doon. Ayan ang assignment mo. Charay. Pag andun ka na, alamin natin kung paano ba siya mag-move, no? Kasi parang, I think this is important and aabangan ko yan sa mga contents mo, bro. Kasi parang iniisip ko, when this officially starts accelerating, when everything accelerates when it comes to the movement, voting, etc., I really feel that our voice has to be heard, right? So I really feel that. All right, next point tayo, conflict of interest issues. Giving voting power to one constituency, coin holders, and especially overpowering wealth actors in that constituency risk overexposure to the conflict of interest within the particular elites. Right? So, nga naman, ito yung sinasabi natin. Kasi, minsan, malay mo, meron nag-invest na rin sila sa ibang mga game or ibang mga they can influence that. No? So, very, very scary talaga. So, notably dito talaga is we have to make sure that it complements to everyone. Hindi lang pwede yung mga whales. Dapat din yung total din. Kasi at the end of the day, fine, whales actually invested a lot, but community naman ang bumubuhay nun no? Kasi tayo yung mga
naglalaro every day, tayo yung mga nag-i-invest. So, it's very, very important. Ito na. Moving on tayo, no? So, ang conclusion nito, ito, sabi nila, you might have seen us talking collectively about yan. Implementing an Axie core. Nakakatawa. Ito yung tinitweet ni, ni Jiho, di ba? Hmm. Sabi niya, what is Axie core? Chuchuchuchu. Yan. Sabi dito, Axie core as a modifier to weight voting. Ito na guys. Ito na yun. Ito na yung voting weights. This means allowing one's contributions to the ecosystem in addition to their AXS ownership amount to be taken into account. Ibig sabihin, hindi ka na lang whale. Kailangan nagko-contribute ka rin sa No. community. 'Di ba? So, ito yung maganda na ito na. Nagpipick up ng conversation. We're currently considering a non-transposable badge system. Oh, magkaka-badge, bro. Ibig sabihin, baka tayo dahil o baka pwede pala ako dyan. Parang every week, walang Opo, humpay, di ba? Puro podcast, puro promoting, Axie Chuchuchu, no? O baka pwedeng mas mataas ang aking badge considering kung ilang ina-invest ko na AXS, no? Pwede rin naman, no? Opo. Pwede rin naman na mataas ang AXS mo pero siguro once in a while ka lang nagpo-promote or active ka lang pag events pero hindi ka content creator. So, magkakaroon ng badge system. Ikaw ba, bro? When it comes to badge system, ano yung tingin mong logic na mas effective? Gusto mo ba yung weighting lang talaga ng content involvement to the community in AXS? Or meron pang ibang factor that you think should be considered? Siguro po yung accumulation, no, nung mga yun, siguro yung value na naibibigay ng tao, yung AXS na na-hold niya, and at the same time, kung naglalaro ba siya. Kasi baka nandun lang siya para para mag-utos, para mag-govern. Pero hindi naman pala Correct. talaga siya naglalaro. So, mas maganda na naglalaro siya, alam niya yung game, para alam niya kung balance ba yung game, alam niya kung ano ba yung pinag-uusapan, hindi yung nakikiepa lang siya and gusto lang Oh, totoo yan. And I agree, no? Kailangan talaga naglalaro. Speaking of naglalaro, special shoutout kay Brother Chansanity. Yan. Ayun na nga. Kailangan naglalaro. I really appreciate that. Ang ganda nun. So, pag darating na sa panahon when it comes to the qualifying of the badges, sana ma-put forward natin yan, Coach Rev. Kailangan hindi lang nag-hold ng coin or nag-invest ng coin, hindi lang content creator, kailangan din yung naglalaro talaga, kailangan din yung may involvement talaga sa community, volunteering, di ba? Yung mga ganon. Kasi nga naman, sila yung nag-immersed. Sila yung nasa community talaga. Alright, moving on. The creation of player-driven councils that ensures a variety of opinions, recommendation from the specialties are used to inform the creation and structure of the proposal. Ito na, ganda. Ito yung sinasabi mo. Merong mga factors minsan na kailangan mag-change ng mga cards, runes, mechanism, di ba? So, merong facet dito na mag-weigh in na daw yung player driven council. So, may mga council members, mga contributors na players, and meron kayong power to change that. This is not new, di ba? Nakita na natin to sa ibang mga seasons, no? At sabi ni Jiho, babalik din daw niya to, no? So, I will not ask anymore why is it important because it's obvious, di ba? Pero tingin mo ba rito, do you think it's a bit skewed in a way? Kasi karamihan ng mga players gusto V2 eh. So, paano mo ibabalance yung vision? Kasi priority ngayon, version 3, right? That's a priority. But it doesn't mean that your contributors are aligned always 100% to your vision, right? So, how do you manage this as a contributor? What do you think? How will Skay Mavis going to navigate this? So far po kasi parang ang plano is botohan eh. Kumbaga, voting system siya with, players and other contributors, no? So, kung sakali man na hindi ka pabor doon, pero yung majority, yun yung pabor, kung ano yung majority wins, kumbaga. So, ganun po siya mangyayari. And I believe fair naman din yun, no? Para din walang bias kasi yun yung binoto ng majority. So, yeah, ayun po. All right, that's a good point, no? So guys, sana nag-enjoy kayo sa conversation natin. Medyo mabigat nga lang to, no? We're trying to simplify this. So far na-cover natin bakit ba kailangan ng governance, no? Ano yung magiging power? Ano ba yung magiging voting logic niya? Yan, nako-cover na natin isa-isa.
And kailangan maging involved kayo rito, lalo na yung mga gusto maging contributor, nare-replenish pala 'to 'no, nare-refresh. Puwedeng Opo. season 1 contributor si Coach Trev, puwedeng season 2 si LMJ, magiging contributor 'no. It can goes like that 'no. So very, very important ma-involve kayo lalo na kung nag-invest kayo sa Axie. Alright, we're gonna move on sa next logic, quadratic voting, okey. So medyo nose bleeding tayo guys 'no, pero I'll try to explain it. Andiyan naman si Coach Trev to simplify it. Quadratic voting is a system where voters have limited voting power and must spend their power wisely. Parang ano to parang game show. Meron akong 10 points. Kailangan kong i-exert yata yung 10 points. Let's see how it goes. Sabi dito, where voters have limited voting power and must spend their power wisely. Example, staking AXS could cost non-transferable voting power to accrue to the staker over time and voting power that would be burnt when they used to affect the outcome of the proposal. This creates a market dynamic around voting. Tama nga yung logic ko. Ibig sabihin, meron kang voting power, pag hindi mo ginamit, posibleng mag-expire or mag-lapse. Or you're enforced to vote to a specific situation because you maybe have a direct impact when it comes to the outcome of the proposal. May ganun. So, sabihin, dami palang logic to consider, no? Opo. Now that we know those 3 voting logic, how do you feel now? Do you think we're under the right direction when it comes to how to navigate important decisions in the future? I believe, opo, talagang inline naman din siya. Yun lang, it's still not yet finalized and polished, no? Pero Mhm. hopefully, sooner or later, magkaroon na ng, I believe baka by this week or by next Mhm. week, baka magkaroon na ng meeting yung mga contributor with regards to this para ma-finalize and ma-assign yung mga roles, ganyan. Mhm. So, yeah, pero when it comes to this white paper, no, I Mhm. believe na goods naman siya and it gives fair opportunity to everyone po sa Mhm. Axie community. Ayan, total si Coach Rev is insider natin, no? Kunyari nagpe-pretend ako na eventually hindi ako maging contributor, pero kunyari hindi ako contributor, no? So, ang tanong dyan, coming from someone that doesn't know anything, no? Siguro yung mga dating nag-invest, dating scholar, babalik sila ngayon, nanonood sila ngayon ng ating podcast, gusto nilang maintindihan tong mga pinag-uusapan nating English day. Ano ba ang tingin mong flow niyan? Ibig sabihin ba nito ano sila ng president, vice president, head of communication, mga ganyan. Ganun ba ang sistema sa voting na upcoming governance ano? Gaya po sinabi ko kanina, still ano pa eh. Pero ang information lang right now na alam ko and pwedeng, and lahat, Mm. sabi din naman nila na, kasi tinanong ko po eh. Sabi ko, Mm. pwede ba akong i-post yung mga conversations dito? Sabi naman nila, okay Oo. naman daw. So yeah, Oh, that's nice. At least may transparency, right? opo. So nag-ask ako ng permission and then pumayag naman sila. Pero yun nga, it's more of voting when it comes, parang wala namang nabanggit na president, vice president. Walang ganon. Wala namang Opo, ano. yung voting is for example, for example, guilds. So gusto nyo Mm. bang magkaroon ng guild hub? Yes, no. Or parang ganon. I So boboto ka sa see. yes, boto ka sa no. Ganon po yung magiging, Kala ko ano barangay captain, may tanod ng boboto, gano'n. Wala palang gano'n, okay. Pero So hindi bro, pa rin siya when you final. say you have asked, sino yung sinabi mong they? Ano ba to, sila Jiho directly or sila Hindi Nix? po, yung hindi rin po. I don't know if they are mods. Mhm. Pero meron silang symbol ng Sky Mavis na parang magsi-symbolize na representative sila and they're parang in Got it. charge sa magtatanong. Ayun. Mm. Okay, actually, pinick up na ni brother Coach Rev yung timeline, no? So, ito, nagsisimula na sila. Pero may mga timeline dito na kailangan i-achieve muna as milestone. Ibig sabihin ng milestone, mga kaibigan, is ito yung mga bagay na kailangan natin ma-achieve. Pag na-achieve natin to, move on na tayo sa next stage. Di ba? Gusto mo yan? So, first one is phase 1. Product market fit. Ito yung pinag-usapan natin kanina, di ba? Yes po. Scheming team, manage product development, yan, naglalabas sila ng mga patches, makes key product decisions, so on and so forth. AXS tokens are emitting through AXS staking according to, lahat yan nagagawa na. Nanganganak ang AXS token, nag-i-emit strategically, nagre-reward, chuchu, okay na yan. Community treasury sits dormant. Ayan. So, I think
that's something that we have established already, right? We Yes po. know already how fruitful for the past few years pool. So okay yan. Governance experimentation with lightweight forums. O to, nagsimula na. Meron na, di ba? Meron na Yes. tayong mga small groups discussions na publish na rin yung contributor side ng Discord. Right? Gauge interest in various voting system. Yeah, pinag-usapan na rin natin yung mga logic. And finally, Scheme Mavis to research and explore options to the commercial rights of Axie. So, it could be happening already. Let's say, mga kaibigan, Coach Rev, let's say yung phase 1, tapos na. Kasi mag-meeting na kayo, di ba? Oh, Opo. sabihin, meron na kayong mga na-established, no? Ito na yung criteria 2. Moving to phase 2. An Axie game that has over 10 million daily active users and average weekly growth rates of 5% from 6 consecutive months or 8 months out of 12 months. Ibig sabihin, 1 year na at least 5% ang weekly growth. Ito yung pinag-uusapan natin kanina. I don't think nasa 10 million active users yan. And I don't think nasa 5% growth week on week yan. So, ibig sabihin ba nun, mag-stay on this phase? What do you think? Ano kaya yung mga kailangan gawin to move on to the next phase, bro? What do you think? Siguro po right now, nag-move forward na sa phase 2 kasi ongoing na si Origins and tawag doon, parang kailangan na ma-utilize din si AXS. Kasi isa rin yan sa mga sa utility ni AXS, yung yung governance. So kailangan bigyan siya ng halaga. Kasi pag di siya binigyan ng halaga, may chance din na mag-deplete yung value niya. Kasi anong silbi niya, di ba? Anong silbi ng token yan aside from breeding and so on. So yeah, ayan din kasi yung pinaka-purpose ni AXS, guys, para sa mga di nakakaalam. So kaya nga tinawag siya na governance token. So kaya ini-establish na nila ngayon yung pagkakaroon ng governance system para magamit yung governance token. So ayun po. Love it, love it. Saka ito pa, no, before tapusin yung point na to, sabi niya, constructions of functional, easy to understand governance portal and process that avoids pitfalls of outlined early in the article. So yung mga pinag-usapan natin mga risk, I don't think kompleto pa yan and they're still working on it, no? So ano yung mga pitfalls, no? So for example, yung mga risk, yung mga kung mga regulatory levels, di ba? Katulad din nangyari sa FTX, di ba? Wala masyadong mga regulations na mga check black and white, mga ganyan, kaya nag-prone to abuse, no? Third bullet point, at least 3 outside teams are building games with over 100,000 DAU on top of the Axie Infinity outside core system Mavis team. Sabihin, ito yata yung builders program, no? Kailangan rampant yung daily active users ng ibang mga game, no? So, definitely, wala pa tayo sa phase 2, pero mukhang kompleto na yung phase 1. Tama, no? Ayun ang basa ko dito. Ang tanong ko rito, Coach Rev, is, let's say, establish na yung governance. No? Establish na yung governance, establish na yung decision makers, establish na yung voting system, you have your small groups, you have your mga responsibilities already calibrated. Ang tanong ko rito, tingin mo, in your humble opinion, based on your current observation right now, ano kaya yung mga key initiatives na pwedeng mag-solve ng mga issues or milestones ng phase 2 para mag-move on tayo sa next phase? On top of your head. Siguro yun nga po, siguro ngayon, kasi ngayon kailangan, ang dami na kasi sa Twitter na nagre-react Like, ang dami nang nagkakaroon ng dapat ganito, dapat ganito ginagawa nyo, dapat ganyan. So I think that is one of the things na kinonsider na ni Axie. So kahit hindi siya 10 million. Pero not sure pa rin if nasa phase 2 na tayo kasi wala pa rin namang official announcement. Pero based on kung ano yung nangyayari dun sa contributor, so probably baka yun yung naging isang factor po nila, yung mga tawag dun, constructive criticism ng mga tao sa Twitter and other social media accounts with regards nga sa current situation ng game. Correct. Naku, balikan nga natin yung comment section natin. Ito na. Ang ganda ng usapan, guys. Malaman na malaman, malusog na malusog. Sana, guys, i-share nyo to sa mga kaibigan nyo. Lalo na sa mga guild members nyo, no? Kasi nga naman, ito yung mga dapat nilang maintindihan. Baka nabasa na to before. It's a good forum for conversation. So, putan nga natin yung comment section natin.
Sabi ni PJ Bautista, maliit kitaan nila sa version 2 kaya ayaw na nilang ibalik yon ang totoo. Grabe din. Actually, may reason kung bakit. Actually, pag bumalik ka talaga sa version 2, walang burning mechanism, walang Mm. development and all eh. So, kaya nag-i-invest sila sa core game, which is the origin. Sabi naman ni D, ang ganda ng podcast. Thank you very much. Carlos Jaray, poll system ata. Poll system ba, bro? Botohan as in 700 ang boboto. Ganyan-ganyan ba? Tingin mo? Para based sa sagot sa akin, parang ganyan po eh. Parang ganyan yung approach na mangyayari. Pero again, Oo. disclaimer ba kasi hindi pa siya finalized. Oo Kasi nga. again, wala pa kaming meeting. So pero based on Mm-mm. nagtanong ako, yun yung sinagot sa akin. But again, I guys, see. not Got it, so got it, got it. So, wala naman sigurong flying voting dyan, no? Secured naman. Charing. wala naman po. Wala naman siguro. So, AXS will be a thing to vote like Pigaxi Stone, right? So I guess na rin eh, pwede may tinatawag tayo na Commonwealth. So Commonwealth website yun na once na may hold kang EXS, pwede kang mag-comment doon. Pero wala pa yung ata yung voting doon. Uy, Pwede marami kang kaming AXS, sir. mag-comment ka lang doon sa certain, may mga topics doon na ino-open. Joke lang. Papansin lang ako. Kausap ko na si Kuku about this. So, let's see. Okay, so suma total ko nasa stage tayo ngayon na yung AXS stable na, marami nang na-develop. Nag-i-emit na rin siya ng mga alam mo yun, yung tubo, mga ganyan, yung ecosystem established na, may mga communities na rin, so on and so forth, right? Itong mga nasa taas. Yan. If you want to read this article, you can always go to whitepaper.axieinfinity.com. All right, just go there and you can read this. Next stage, I think this is the next milestone that Ski Mavis and our community would want to achieve. So at least alam natin yung North Star, no? Kung ano yung guidance at ano yung kailangan nating ma-achieve. Daily active users has to be met. Growth week on week. Grabe yung bro, no? Grabe yung KPI nila week on week, di man lang monthly. Weekly dapat 5% or accumulative nga naman pala. So half of the year, siguro kung half of the year yan, dapat at least meron ng X percentage of growth. Ito, pati yung builders program, yung mga sinabi mo kanina na Axie dolls, etc. Pati yung mga nasa builders program. I'm very excited with the Mech Infinity actually, but yun, kailangan may daily active users na sila. Hanggat hindi yan na-achieve, hindi tayo mag-move on sa next phase. And I'm sure, yung bubuing governance, ayan na magiging focus nila, initiatives nila. Patulad ng sinabi mo kanina. But I really feel also that esports has to be strengthened further. Kasi hindi naman lahat nakakapag-esports. Hindi naman din lahat na nai-incline sa guilds, no? So I'm very, very curious about how to flesh out more of this. Like for example, daily active users, hindi naman na umaasa lahat sa guild systems yan, di ba? Yes, may mga investors din. Kung mabubuhay nila yung scholarship, I'm sure they can meet this daily active users, no? And again, I'm saying this as third-party perspective because I'm speaking on your behalf, yung mga nanonood, no? So I don't associate myself to Coach Rev na contributor in Ski Mavis. So neutral ako dito. So kailangan talaga ma-stabilize yung cards, mechanisms, and then magkaroon pa ng mas marami mechanic for encouragement of other players para tumaas ulit yung daily active users. I believe we can wrap up on this. I don't have to check the growth stage kasi yung growth stage obvious naman kumikita na, no? So I think that should be fine. So balik tayo sa comment section, no? Sabi ni Ray, Charlene muna. Hi Charlene, Claire, thank you very much for watching on YouTube. I really appreciate that. Don't forget guys, nasa YouTube din tayo and Twitter. So make sure to follow Coach Rev on YouTube, LMJ Vlogs on YouTube. Do you think that Axie Infinity community is becoming as active as before? What do you think, Coach Rev? Are we active compared before? Or is it like the same momentum as before? Siguro mas pa rin. I believe na mas nagkaroon lang ng involvement when it comes to yung tao, when it comes to balancing. Especially guys, pag pupunta kayo sa Twitter, for example, if naglalaro kayo ng Origins and LAN gameplay, ayan, talagang maraming tao doon nagko-comment and nagsasuggest ng mga bagay-bagay. So I believe na mas nagkaroon ng community involvement
no, when it comes Mm-mm. nga dun sa magiging decisions ni Axie Infinity when it comes dun sa Mm-mm. mga game and yeah, yung mga other Now, factors pa. when did you start playing ba, bro? Version 2 ka ba nag-play? And Opo. if yes, ano yung involvement na napansin mo that time? So, dati kasi more on ano eh, more on kailan ang pump ng SLP. Ganyan ang involvement na Ah, nakikita ko most probably. Kumbaga, wala akong masyadong nakikita na mm-mm. although yes, may balancing dito, may balancing dyan, pero hindi ako masyadong nakakita ng reklamo when it comes to ano yung malakas, ano yung mahina. Mm-mm. Pero right now kasi, yun yung parang mas nakikita ko na, malakas yung card na ganito, dapat pahinain Mm-mm. to. Yung card na to, mahina, palakasin nyo. Tapos, right now, di ba, may mga nagkaroon ng mga updates sa cards. Mm-mm. Yung community, meron din silang tawag doon suggestions, may reactions din sila when it comes to that. Kasi before, parang, hindi rin naman ata ganun kadalas mag-update si Axie before Mm-mm. sa V2. So, I believe na mas nagkaroon ng involvement right now po. But, I love it. Ito sabi ni Resignation Gaming. Again, once again, thank you very much, Charlene Claire, for commenting. Let's go now to YouTube comments. No, Resignation Gaming. Mas active ang community ngayon. Iba kasi yung nakilaro lang noon dahil sa hype ng SLP. Personally, if you're gonna ask me, right now, I agree that the community is highly involved in molding the future. Jiho and the representatives from Ski Mavis are very optimistic about their relationship. I can see then some symptoms, no, na pag may sinasabi ka, nagre-react sila. Kasi there was a time, hindi ko naman kinall out, but ma-Twitter kasi ako ngayon eh. Late na nga ako eh, nag-Twitter, parang parang 4 weeks, mag 1 month, yeah. And thank you very much sa 500 followers natin dyan sa Twitter. Next, 500,000 na. Sabi! ayun. So, maraming suggestions about, why not do this, why not do that. Si Kuya mo, Jiho, talagang binato niya ako dun sa relevant person agad. So, they're very open about immersing to the community. And tama yung sinasabi ni Resignation Gaming. Before kasi more on, the community are really involved to encourage scholarships. Hindi pa masyadong mainit ang labanan when it comes to suggesting improve this, improve that. More on SLP lang. So I would agree. Ngayon kasi talagang pati yung mga cards na OP, tayo mismo nag-move forward and say this doesn't make sense, di ba? So I Tama. totally agree with that. Sabi naman ni Carlos Jaray, it will be active than before when the bull run will hit Axie again. I'm sure. Hindi lang ito, bro. Pati yung mga streamers, limpak-limpak ulit ang views niya. So it is what it is. Bro, Coach Rev, what do you think about this bull run? I know this should not be a financial advice or forecasting and all that. Pero based sa research mo, kasi bibigay ka rin ng mga tips di ba, no? Tingin mo ba, in years, how many years do you think we have to wait? Ako, Ako, I would see 2 years. sige. Ikaw? Opo, lagi ko sinasabi sa channel ko na 3 to 5 years ang Mm-mm. ang position ko when it comes to that, no? Kasi malayo eh. Like sobrang layo ng yung iba kasi gusto sabihin natin kahit piso. Para mag-piso right now almost 10x eh. Ang hirap ma-achieve ng 10x. Correct. Yung 5% ka na pump sa isang crypto, ang hirap nun ma-achieve eh. Yung 1,000 1,000 times pa na So, yeah, I believe unti-unti, 3 to 5 years, if yun nga, magiging maayos ang mundo. Matitigil yung mga, gera-gera na ganyan. Siguro, ayun, baka Pero maganda rito, bro, no? Napakaganda ng burning natin ngayon, no? yes po, yes Compare po. sa nag-generate. So what it means, guys, is kung isipin mo yung production ng bigas, talagang binigas ko, no? Araw-araw, bulto-bultong nalunod na yung bahay mo dahil sa bigas. Oo. Parang hanggang bubong, napuno na yung bahay mo ng bigas. Ngayon, nasasaing na yung bigas at konti Yes. na lang yung pumapasok. Sabihin, makakaahon na ulit, no? Para bang luluwag na ulit ng economy, magbabalance out na. So I think that 3 to 5 years, 2 to 5 years timeline is very realistic, and we have to understand, pag pumalo ng piso yan or 2 piso, magwi-withdrawhan ng mga utash. Di ba? Totoo po yan. So it will affect again the supply and demand. So I think this is for the long run, but I believe it's for the better that Axie Infinity is being developed
ang ganda ng mga season 2 changes ngayon. Actually, mag-wrap up na tayo kasi mamaya-maya manonood na rin tayo nung leak, no, for the Oh, card. But yes, yes. So, you have to be positive and be patient, guys. So enjoy the game kasi nagiging, alam mo, naglalaro nga ako ng, bumalik ako sa Master Duel, Yu-Gi-Oh! Ngayon. mm, mm, mm. And nung binabasa ko yung mga cards sa Aqua, kasi yung iba, expected ko na eh. Favorite ko kasi Reptile. Nung lumabas yung Aqua kahapon, sabi ko, oh my God, it gave me that same chills. Nilike pa nga ni Jiho, at retweet yata ni Jiho yung sinabi ko. Mm-mm. It gave me the same chills kasi ang daming combinations. I'm really looking forward to that. Yes, bro. Sabi naman ni Daming. PJ, no, bro, basahin mo nga to. Si PJ So, Bautista. paano tataas yung SLP kung yung mismong maraming hawak na SLP tumigil na maglaro? Ayun. Do you agree? I believe siguro Bitcoin. Kasi once na mag-pump si Bitcoin, kahit na may mga hold yung mga yan. And then, yeah, yung burning mechanisms, siguro makakatulong din yun. Pero yun nga, it's going to be a long-term process. Di siya yung kinabukasan, burn sang billion, di ba? So, Correct. unti-unti siya hanggang sa siguro season 50, gano'n. I don't know. Pero, yeah, patience lang talaga po when it comes to that. Definitely. Grabe ha, aminin ko na nakakapagod ang discussion today. Kasi malala no? Big brain discussion tayo today, no? Pero sana guys, naintindihan nyo naman kahit papano yung logic kung bakit kailangang magkaroon ng governance, bakit kailangang magkaroon ng mga contributors galing sa community at iba't ibang mga voting mechanism. Sabi nga sa TV, dapat nakikialam ka kasi problema natin to if ever, di ba? Ang laki rin ng na-invest natin dyan, so we have to be involved with that. Yan, more of Coach Rev sa pagbabalik ng LMJ Podcast. Hey, LMJ Podcast here. Please make sure to like and share our stream. Mag-heart react na kayo dyan, lalo na kung kayo'y nag-i-enjoy sa conversations natin, no? Ito na, mas kilalanin natin si Brother Coach Rev. Naku, tapos na tayo dun sa mga seryosong usapan. Ito na, pag-usapan natin saan ba nagsimula si Coach Rev. Siguro nagtatanong yung mga tao, bro, no? Bakit ka ba naka-mask? So, ayun po, at tawag doon, ang target ko kasi nung una, like 10 million. 10 million subscribers. Kasi, meron akong tawag doon, pina-follow dati na, actually, pina-follow pa rin siya ngayon kaso hindi na siya gumagawa ng content sa Minecraft. Si Jack Frost Miner. So, hindi siya talaga nagpapakita ng mukha. So, yeah, ako, kahit pa paano, meron akong half-face na nakikita. So, ayun. Pero right now, pinag-iisipan ko sa 100 or 1 million. Depende sa mood ko and depende sa request ng community siguro. Pero, if request nila ngayon, malamang sa malamang hindi. Yung pinaka malapit na siguro is 50 to 100, mga ganun. Ay kung 50 na 100 mo na, no? Oo, mga ganun. Itong 25k subscribers mo, gaano katagal tong binuo, bro? So, bali nag-start po ako noong 2017. Bali 16, 15 years old ako nag-start ng YouTube channel ko. And then, yung first name ng channel ko is Reverse Guy. So, Reverse Guy siya. Kaya, minsan, ngayon, recently ko na lang din pinalitan na, hello, yung intro ko, hello ako si Coach Rev, pero usually, hello ako nga pala si Reverse Guy. So, ang target ko talaga nun is gumawa ng reverse videos. Kasi parang, nag-iisip ako, ano bang magandang content? Tapos nanonood ako ng Dude Perfect. Sabi ko, why not reverse videos naman? Somehow interesting. And then, ayun, nag-try ako ng mga reverse videos. Pero hinide ko na siya kasi ang cringe niya panoorin. Oh my gosh, wait lang. So, sabihin pala yung Coach Rev, Coach Reverse. Hindi po, Reverse Guy lang siya. Reverse Guy lang, wala yung coach. Opo. I and see. then nagpalit din ako actually, eventually. After nag-gaming content ako kasi first gaming content ko po is Walking War Robots. And then pumasok si Mobile Legends. And then ayun na po. So, yeah, umabot ako ng 16k subs through Mobile Legends gameplay. So just by playing? Giving tutorials, tutorials and yung mga other games din, kung ano yung mag-trend, for example, ano yung trending na Among Us, ganyan. So, kung ano yung video about Among Us, yung mga horror games. I also observe that your influences are mostly from abroad, right?
Mm. Is this something that constant mong iniiba? Really depends on what's trending right now, or talagang mas inclined ka lang sa mga non-Filipino influencer? At kung hindi man, sino yung mga inspiration mo in the local Filipino scene? So, Filipino scene, safe. Pero Mm-mm. ang pinaka-inspiration ko po muna talaga is si ano, si yun nga Jack Frost Miner and then si Coop Mm-mm. 772, foreign siya. Kumbaga Ah, nag-start kasi ako gumawa ng YouTube channel para bumili ng laruan. Gusto ko lang bumili ng laruan and napanood ko kasi yung pinapanood ko si Coop 772, yung Nerf, mm. familiar kayo Nerf na laro. Sabi niya kumikita siya sa paggawa ng video. Sabi ko, sige nga gumawa ng video. So gumawa ng Mm-mm. video and then nung pagkagawa ko ng video, wala pa pong requirement nun, eh, automatic may Mm-mm. ads ka kaagad nun. So Ay, pagkagawa ko ng video may ads ka. talaga? Anong Yes year po, yan? 2017, 16 ata mga gano'n po. Oh, So nice. wala pang requirement. Tapos kinabukasan nagkaroon ng Mm. requirement. Sabi ko, malas naman ka ako pagka kinabukasan biglang nagkaroon ng Correct. requirement na 1,000 Mm. subscribers. So yun po si Coop772 lang yung naging inspiration ko nun and then nag-review din ata ako ng mga laruan ko nun. And then Anong ayan, klaseng laruan bro ang pinag-investan mo? Hot toys? Ganyan? yung Nerf po, Nerf, Nerf. yes, Nerf, mahilig ako dun. And then, ayun, nung nag-Mobile Legends naman ako, ayan, if you're familiar, Doggy, ayan, ako si Mm. Doggy, ayan, si Lauroro Chan, and then of course, Kong TV, napanood ko yan, si Kong, like, talagang, nanonood din ako dyan. Pero yeah, right now, when it comes to achievements talaga, Mm. na Filipino influencer, content creator, like, Mm. si Boss Doggy talaga, Boss Doggy talaga Ah, inaano ko, mm. parang inspiration kaya yun. Love it. So, yung asahan namin, no, either 100,000 kasi medyo grind talaga, marathon yan para ma-achieve mo talaga, no? Yung Mm. iba nga, parang 3,000, 4,000 videos na na-create nila, saka lang nila na-achieve yung Oo nga 100K or po, eh. something, right? So, it's really, really a grind, no? So, Mm. ikaw ba, bro, ano bang tawag dito? Ano bang next for Coach Rev? Are we going to see more of a Web3 Axie Infinity? Do you want to be also a host, have your own podcast, or what's next for you? What do you want to do next? So, technically, right now siguro since yun nga partner din tayo with Ready Player Dao and may mga games si Ready Player Dao na Web3 games din aside from Axie. So yeah, I believe na mag-stick lang din ako sa Web3 games. Mm-hmm. But let's see po. Pero yun nga, siguro ang masasabi ko lang na, hindi ako masyadong ma-edit na tao eh. Like, ang gusto ko kung ano ako sa social media, most Mm-hmm. likely, ganun din ako like hindi ako yung dalawang tao. Like, hindi, ayoko nang magkaibang tao. Kumbaga, kung ano ako sa social media, ganoon din ako sa, tawag doon, sa personal. So, kung binara kita sa social media, most likely, gusto ko talagang barahin ka. Pero, yeah, as much as possible, hindi ko naman din tinotolerate yung mga negativities na gano'n. Pero yeah, I believe na, ayun po, kumbaga, gusto ko in the future, no, sa paggawa ko ng contents, kung ano yung personality ko, yun yung mahalin ng tao sa akin or eventually magustuhan ng tao kung bakit nila ako pinapamahal. You know, bro, I've been doing this for quite some time, and I can name a few streamers and content creators na iba sila in person. Mabait, don't get me wrong. Hindi siya yung mabait or masama ugali. No. What I'm trying to say here is content nila, ganito yung approach nila. Pero when you talk to them in person, really, really different. Even for myself, no, bubbly, ganyan. You know, para bang brainy, ganyan. Pero makikita mo sa vlogs ko, makulit lang komedyante, no? Parang, iba talaga. Iba in person and all. Pero I would say talaga that you are like that. So, yung nga nag-uusap tayo, no? Pag nag-guest kasi ng podcast guys, may mga briefing, may mga parang meeting pa, ganyan. And I would say talaga na ganyan si Coach Rev. So, please make sure guys na supportahan niya siya kasi sobrang bait nitong batang to. And yan, tiis-tiis muna kayo na hindi niya nakikita yung mukha niya. Pero don't worry, pogi. No, may tsura, pogi siya. Oo. Lalo na pag nag-exercise na yan at pumayat-payat, ay talaga, I'm telling you. Kamukha niya si ano magandang Basta may kamukhang artista eh. Basta pogi. Pogi. So, yung mga nag-curious dyan, ano ba yung tsura niya, half face muna kayo. Half face muna kayo.
Opo. Oy, back to basics muna tayo, bro, no? Taga saan ba si Coach Rev? So, I'm from Nueva Ecija. So, ayun, 21 years old. Nag-aaral pa rin po ako. Actually, next week, finals Mm. namin. Oh, uh, like uh, Monday? Opo. Ayan, Diyos bukas. ko, nag-review Pero, ka na ba? Naku, tapusin na ay, natin to. di po ata bukas. Tuesday. Tuesday At po. Ayun. Tuesday. So, yeah. Ayan, sabi ni ni Dari, no, pogi ng guest mo ngayon. Naku, makita mo yung buong mukha niya. Actually, pogi siya. Chubby-chubby lang siya. Pero pag nakita mo siya, kasi nakita ko yung mukha niya, pag define pa lalong popogi yan. Talagang binenta kita ngayon, Coach Reb, ha? Thank you, brother. Talagang kakaloka. Sabi ni Janine Andre, good luck, Coach Reb. Si Janine ba is your girlfriend? Medyo. Okay. Alam mo kung bakit? Sa Ah, tagal ko na nag-i-interview, pag may mga girl lot na talaga namang more support, ganyan, at siya lang ang nakikita kong girl, ay nako, alam ko na. Hello kay girlfriend Janine Andre. At Janine, buti inamin niya. Kasi may kilala rin akong in-interview, bawal pag-usapan ng girlfriend. At least ikaw pinanindigan. Sabi ni Carlos Jaray, Lods ko yan, si Coach Rev. No, mabait na, pogi pa. Ayan. Tinuman laki na nga ng tenga, naka-hide lang sa ano eh. Pero may idea na ako para makapag-free t-shirt kahit naka-mask ka, haha. Uy, oo nga, no, nag-ano ka rin, di ba? Nagma-merchandise ka na? opo. Oo. Nagme-merchandise ako. And yeah, tawag doon, pag may mga meetups, ganyan, nagdadala ako. No, pinapamigay ko sa Kwento mo naman, streamers. promote mo na rin, ano yung mga merchandise mo? Paano nila makukuha? Saan nila So, mabibili? actually, sa end ko pa siya pero actually, para sa inyo po to. Para sa inyo to, Kuya Lar. So, Thank you. meron ko yan. So, Anong size? Anong size? tatanong ko lang po sa inyo mamaya. Pero, ayun po, may mga sizes din Payat po tayo. muna ako. Oo. Thank you, ha. Ayun, touch naman ako. Pwede bang ipakita sa kanila? Dali promote natin. So, Tapos bigyan mo ko ng screenshots na to, ha. Gusto ko pakita mo sa akin lahat ng screenshots and link. Ipopromote natin sa social media. Ayan, tulungan po. tayo. Sige po. Itong Bali, t-shirt to, no? Pwede mo ayan. ipakita. Ay, iba So, ayan po. din. Ayan. Uy, maganda. No po. Maganda yung And logo then meron mo. din siyang black na may Mm-mm. design sa likod. And then ganito rin sa harap pero yellow naman siya. Oo. So May ayun. jacket ka rin. Ay hindi po, ano lang to. T-shirt. Shirt lang. Binili ko lang na ano. Pero yun, more on t-shirts lang po. Oo. Baga Magkano ganito, naman nabibili yan, yung ganyan mga t-shirt? bali meron siyang mask. So bali nasa 459 kasama na mask po. So Shirt t-shirt and mask? Opo, Uy, not that bad, guys, ha? Lalo na kung dalawa na siya. talagang follower kayo ni Coach Rev. Meron na kayong shirt, meron kayong mask. Yung mask, merong logo sa Yes po, ito sa po. buong mask. Okay ko lang. Tingnan natin. Ayan, promote natin. Guys, 400 plus lang, nakumura na yan. Uy, And, maganda siya. Oo, maganda siya. Technically, ito rin po yung makikita natin dun sa sa black shirt. May brief ka bang na ganyan din? Charing. Joke lang. Oo, nice. Ay, iba din, ha? Iba din. Okay, got it. So, saan nila mabibili ang merchandise ni Coach Rev? Yan. So, bali may Shopee naman. Pagpunta kayo sa, natin, sa YouTube channel, may link doon. Lahat ng links nandun. Git lahat na yun. May kita nyo doon, Shopee link. And Sa then, description, right? You're talking about description? So, sa description box ng channel ko. So, Coach Rev, guys, ayun, don't forget to subscribe. Hey, nandun siya. Legit. Ang cool. So, may Shopee store ka? Yes po. Ay, bongga. 21 years old, promising content creator of this year, and then, nagnenegosyo ka na din. Saan mo nakukuha yan? Sino nagtuturo sa'yo? I mean, your parents guide you ba? Or Gina-guide naman din nila po ako. Pero yun nga, naghanap din ako. Kasi parang goal ko nga is more on talaga billionaire. Madaling salita, yung billionaire. So yeah, I'm starting young. Parang mahirap siya i-achieve kung mag-i-start ako ng 30 years old. Ganun. So while young. Parang... Sana kung gusto mo mong billionaire, 6 years old ka pa na, nag-start ka na. Charing. Kung may YouTube nga lang wala, baka nag-start na. Oh my God. Pero guys, supportahan natin, ha. Ako, bigay mo sa akin yung mga links mamaya, saka photo, ha.
I will make Sige sure po. to publish that to my social Thank you media po. Thank you. Thank you accounts. so much po. Ayan. So, ang ganda nito ha, in fairness. Curious lang ako, when it comes to capital, ano ba to? Kita ng YouTube mo, hindi pinapaikot mo? How do you work with your capital? Ngayon nga po, more on YouTube, brand partnerships, mga Mm-mm. gano'n po. So technical, pero ang pinakaano talaga when you start doing contents talaga, siguro ano na lang, Mm-mm. wag kayo masyadong mag-ano sa kasi baka may mga nanonood diyan. Though gusto kong mag-inspire na, sige Mm-mm. mag-content creator kayo, pero wag yung i-aim yung views, no? Yeah. Especially if alam niyo na hindi if ano nagsisimula pa lang kayo kasi Tama. madi-disappoint kayo. So ano lang, gawa lang kayo ng content. Kasi guys, hindi malaki ang kita ng YouTube sa Pilipinas. Pag ano pag sinabi natin na mag-YouTube ka para kumita ka ng 50K, Mm-mm. para kumita ka ng 50K, sobrang hirap. Sobrang hirap Mm-mm. niya. Ako, I'll be transparent. So, Mm-mm. I have 35,000 subscribers. Mm-mm. May monthly views is around 60 to 100,000. So, ang kinikita ko doon is 4,000 to 8,000 naman. Ay, ganun? So, technically, mga 60, 80,000. Because, ayun yung parang CPM ba tawag doon ng Opo, sa Philippines? Bababa lang. Pilipinas. Pero I see. kung sakali man nasa ibang bansa ako, like US, ganyan, o Mm-mm. kaya yung mga bansa na hindi masyadong nanonood ng YouTube, malaki yung kita nila doon. Ganun pala yun. Yung CPM. Iba yung rate nila. I Iba yung, see. So, kung konti ang nanonood doon, kunyari, daily active user ng YouTube, pero mataas ang views mo, mm. bongga ang bigay. I Oh. see. Pag US, mataas po siya. Pag US, like 1,000 views sa US, $20 na agad eh. So, kung imagine Wow. niyo kung US based ako, like meron ako agad na 100,000 pesos. Mm-mm. Pero since Philippines, di siya ganun kataas Oo. talaga. So, Sige, talaga, inspire natin sila. So, everyday ka nag-upload, di ba? So, baka mm, hindi naman kayang sila mag-upload everyday. Parang full-time ang dating nun. So, what's your mm. basic advice sa mga future content creators? May mga tips ka ba dyan maibibigay? Just to Ah, have a momentum naman for them. Siguro marami akong kakilala na nag-start ng channel nila. Classmates, schoolmates, mga kamag-anak, but hindi, kasi nga siguro naging main purpose nila is the earning part. Ako kasi, inamin ko rin na naging part din sa akin yung earning part. Pero eventually, ma-appreciate mo yung mga tao na, susubaybay sa'yo. Like, meron akong mga subscribers na nagko-comment kahit na nung Mobile Legends era ko pa yung mga videos ko. So, yung mga ganong klase ng bagay, dapat i-appreciate nyo yun. And if ma-discourage kayo na 2 views lang kayo, magulang nyo lang yung nanonood ng videos niyo. Correct. It's okay, it's fine. It's part of the process of growing your channel. And yeah, imagine niyo nga sabi ko nga nung mga time na nag-reach na ako ng 30 views, ganyan. Sabi ko, kaya ko nang makabuo ng basketball court. I mean, yung audience ko pang basketball court na like 50, 100 tao. Imagine niyo guys, nasa basketball court kayo. Tapos may 100 tao na nanonood sa inyo. Ang dami nun, di ba? So, maliit man siya sa YouTube. Pero kapag visualize nyo siya na iniisa-isa nyo yung 100 na tao sa isang basketball court, madami yun, guys. So it's all about perspective and mindset. So, yun na. no, So, and first, passion na kailangan rin talaga, correct. Uy, alam mo, ito. So, number one tip natin is, kailangan talaga, don't do it for the views, right? And then, dapat consistent. And then, dapat din, mindset, no? So, kailangan, kasi mag-grind ka, hindi po pwedeng, walang nanonood sa'yo, give up ka na, no? So, incline to your passion. I can relate to that kasi, alam mo, bro, meron ako before, parang, reaction videos. Yan. So, mga kumakanta, re-react ka, ganyan. No. Kasi I also sing. Sa channel ko, yun yung pinakamaraming views. Like, it gets 40K views, 50K views, yan. Pero itinigil ko siya. Hindi ko kaya. Napaulit-ulit na ako nagre-react. Parang wala akong maibigay na sustansya. Parang gano'n. So, kailangan talaga passion mo din. Kasi ikaw mismo, tinan mo, I have full-time work, diba? Ikaw, nag-school ka din, no? So, when you do content creation, it's more on therapeutic na rin at the same time as an outlet, right? So, if hindi mo pa gusto yung ginagawa mo, nagmumukha tuloy siyang trabaho. Na parang, oh my God, gagawin ko naman to. Saka kailangan talaga hindi disruptive. Kasi kunyari, for example, may lumabas na content si Morris at Amon, nasa city kami, no?
naku, uuwi ka. Kasi kailangan mo agad gumawa ng reaction para sasabayan mo yung video. Opo, opo, yung trend, sasabayan mo Oo, yung yung trend, trend, oo. opo, gano'n So, ako yung mga talaga. ano diyan, yung mga content creators na nag-a-aspire, So, you have to make sure yun, ganda sabi ni Coach Rep, kailangan talaga don't do it for the views, don't do it for the money, it has to be Mm, your passion. mm, Kailangan may purpose ka, no? You have opo, a purpose, para gano'n. mm. Okay, so millionaire mindset. Let's wrap this up with this, bro. So, you're doing your business right now, and all that. So, do you have any message to your followers right now? Is there anything that you want to share with them in general? Siguro, maraming maraming salamat siyempre dun sa mga nanonood sa'kin, sa YouTube 'no. Although hindi lahat gusto yung mga sinasabi, hindi lahat gusto ako. Na-appreciate ko naman din yung mga yon. And, yeah, kung gusto niyong gumawa ng content, gusto niyong maging content creator 'no, do it, with passion. Tapos kung ano yung trip Mm, ninyong gawin, gawin lang ninyo. And wag niyong gayahin yung ibang tao. Like, mm, hindi porke nag-work 'to kay content creator A, magwo-work na siya sa'yo, hindi siya gano'n. tama. So, kailangan magkaroon ka ng sarili mong personality. Kasi ako, like, I've tried doing other contents na ano, right now hindi ko na babanggitin kung ano 'yun, pero may mga ginawa akong content na hindi ako masaya and hindi ako comfortable na gawin siya. So, hindi ko na siya ginagawa actually. Although Mm. requirement siyang gawin, pero hindi ko na siya hindi ko na siya ginagawa, to be honest. Kasi hindi Totoo. hindi hindi ako 'yun, hindi ako yung taong 'yun, hindi ako yung gano'ng klase ng content creator. Gusto ko, konting edit lang ganyan, and then yeah, more of Mm. personality based, and yeah. Very raw ka nga, bro. That's true. Very raw nga Oo, yung mga videos oo. mo. Pero authentic, di ba? Opo, yun. So, yun lang naman, and yeah, good luck sa mga mag-i-start, and follow niyo ako Mm. siyempre. Oh, of course. Oh, speaking of follow, saan ba nila mafo-follow si Coach Rev? Ayan, so we have TikTok, Twitter, Facebook, ayan, and of course YouTube yung pinakamalaking Mm. platform natin. But on TikTok din, may mga snippets doon ng mga contents natin. We have 3,000 followers na. Mm. On Twitter, or on TikTok. So, pwede niyo, kung gusto niyo na mas maaga mga snippets ng mga contents ko, hindi niyo mapapanood. And then, kunyari, magpapa-coach naman kayo sa akin, Mm. pwede niyo akong i-DM sa page natin, ganyan. And meron din tayong mga pag-giveaways, of course. It's my way din po kasi of giving back, yung mga Mm. blessings sa akin ni God, no? Love it. Gini-give back ko rin siya. So, nakaraan, nagpag-giveaway ako ng 1,000 pesos. So, ang pangit lang doon, minsan kasi nagpamigay ka na ng 1,000, may mga nagalit pa. So, bakit di daw sila nanalo? So, ayun. Pero, Ah, as long as, tawag doon, nakakatulong tayo, and tama. yung binigyan ko ng premyo noon, like, kung alam niyo yung sitwasyon niya, talagang deserve niya yung 1,000 pesos na yun. So, Love ayun it. lang. So, follow and subscribe sa akin dyan. So Coach again, Rev. follow Coach Rev sa mga social media handles niya. And of course, buy kayo ng ng kanyang merchandise ha. Meron din siyang shirt, meron siyang mask. Bukas makalawa may brief na yan. Charay. Na may Coach Rev, gano'n, oo. Last commenters natin, Carlos Jaray and Charlene Claire. Thank you very much. And of course, balikan natin, no? Ang mga hot topics ng Axie Infinity and NFT. Si Coach Rev, friend ko na siya. So pag may mga NFT na bago at baka alam niya, magtatanong ako dyan. Kasi gusto kong, katulad mo, gusto kong lawakan na rin yung aking So, Opo. I love doing this podcast. I believe it's one of the strongest podcasts right now when it comes to Web3. And this is my passion to get to know people, Totoo. to help Opo. small and big streamers like you. So I Mm. feel like this is something that I will do once a week. Kasi complement naman siya sa trabaho ko, no? Hindi masyadong Opo. ganun ka-heavy. But I Mm. feel I want to do something new. So sabi ko, kahit walang views, go. Laro ng Yu-Gi-Oh! Yan, Opo, lalabas ng opo. Final Fantasy Crisis Core. Naku, kung lalaroin na. Alam mo yun? Kasi you want to do something that you enjoy, right? So, but anyway, yeah, thank you very much also for saying yes to this, Coach Rev. Maraming salamat. And sana, I wish you to hit that 100K, 1 million para makita na nila yung face mo. Oo. Kasi ako, mabait na, pogi pa. O, di ba? O, Janine, alam mo na, ha? Charay. Binida talaga kita. Alright, guys, that's about it for today. Hope you enjoyed and learned a lot on this episode. Thank you very much again. Kita-kita ulit tayo. Every weekend yan. Season 4 na tayo. Oh my gosh. Crazy. Imagine. Di ba?
Isko, magpo-podcast ka, konti lang nanonood before, and now you're on season 4. LMJ Podcast Growing. on Twitter, Facebook, YouTube, Spotify. Subscribe na kayo dyan. Thank you very much, guys. Kita-kita ulit dito sa LMJ Podcast.